টিচাররাও চায় যেন নিজের টিম যেন স্ট্রংলি অল টুগেদার গেটস এ, দ্যাটস হোয়াট দে ওয়ান্ট। সো এই কাজ কিন্তু টিম ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডিভিজুয়ালি হোয়াট এভার ইউ লার্ন, নিজের সাথে 4-5 জনকে নিয়ে আসলে ইউ উইল নট বি বোর্ড এন্ড ইউ আর কামিং টুগেদার, ইউ আর লার্নিং টুগেদার। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমাদের 100 জন, 150 জন, 200 জন হয়তো জয়েন করবে, কিন্তু আই উড অলওয়েজ সে বিল্ড এ সাব টিম, 5 জন বা 10 জনের একটা টিম করে, দেন ইউ লার্ন টুগেদার। সো whenever it comes to test time, you really need to help each other out. এবং এই টিম ওয়ার্ক স্টুডেন্ট লেভেলে যখন বিল্ড আপ হয়ে যাবে, ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক হয়ে গেলে কি হবে, আমরা যখন একটা সিপিএ ফার্মের জন্য 5 জন বা 10 জন এমপ্লয়ি হায়ার করবো, ওই টিমটাকে এনিওয়ে একসাথে কাজ করতেই হবে। হ্যাঁ, কে কি করতেছে না করতেছে, টিম ওয়ার্ক যদি না থাকে, ইট উইল বি এ খেওস। তো ওই টিম আবার হয়তো ক্রস টিমের সাথেও কাজ করবে। আমাদের কাজ হয়তো 8 ঘন্টার কাজ, ওই টিমের এনাফ কাজ নাই, 3-4 ঘন্টার কাজ। তখন আমরা ওনারশিপ লেভেল থেকে কিন্তু অটোমেটিকলি আপনাদের বলবো একসাথে 3টা ইন্ডাস্ট্রি বা 3টা সিপিএ ফার্মকে আপনারা হেল্প করতেই হবে। তখন ইউ ডিভাইড ইউর ওয়ার্ক উইদিন দ্যাট গ্রুপস এন্ড উইদিন দ্যাট টাইমলাইন। সো তখন এই ক্রস টিমের সাথেও কাজ করতে হতে পারে। সো এর জন্য এখনই ইজ এ গুড টাইম টু বিল্ড ইউর টিম, ওয়ার্ক টুগেদার এন্ড দেন লার্ন টুগেদার, ইনশাআল্লাহ। ওকে, Okay, I want to mention a little bit of keywords. Okay, accounting keyword and term গুলো very very important. এখানে বাংলাদেশে যেগুলো আমরা ডেবিট আর ক্রেডিট শিখে আসছি, কিছু whenever you receive a bill you call it credit, whenever you are paying a bill you call it debit. So debit or credit is not enough, and it's not a term being used in the US accounting system. You have to learn a lot more than a debit and credit. If you came with an accounting background, alhamdulillah, is good. If you came in a computer background, that is also a good, because online and logistic, science, math, everything is welcome here. Okay, so let's start with dashboard. যে কোনো সফটওয়্যারে কিন্তু এখন ওরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে মুভ করতেছে এবং ওরা অলওয়েজ ড্যাশবোর্ড প্রেজেন্ট করে। ড্যাশবোর্ডটা গেটিং মোর এন্ড মোর স্মার্ট, like you use maybe banking or a sales or a accounts payable or accounts receivable, whatever you use, that's what it does on the dashboard. Some dashboard are like static, ওরা সবসময় এটাই দেখাবে, এই মডিউল গুলাই দেখাবে, সার্টেন মডিউল গুলাই দেখাবে। আর কিছু কিছু ড্যাশবোর্ড আছে ডাইনামিক, মানে ডিপেন্ডস অন ইউর ইউজ। ড্যাশবোর্ডে পুরো জিনিসটাই আছে, কিন্তু ওই ডেস্কটপে নিয়ে আসবে অন ফ্রন্ট অফ ইউ হোয়াট এভার ইউ ইউজ মোস্ট কমনলি। সো এর জন্য ড্যাশবোর্ডটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ব্যাংকিং সিস্টেমটা আন্ডারস্ট্যান্ড, ব্যাংকিং সেটআপটা হয়তো whether you do it or এখানে হয়তো most banking system will be set up by the Dallas based company. They will not even let you touch on the banking system. ঠিক আছে, ওখান দিয়ে সব টাকা পয়সার লেনদেন হবে। কাজেই sometime you may have to learn on an advanced level, but you are not going to learn too much. Sales is something that you may be doing a lot. CRM, understanding of sales system will be very important. Zoho provide complete sales system, তো এটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করব। এবং কিছু ক্লায়েন্ট হয়তো যারা স্মল বিজনেস আছে ওরা কিন্তু নিজেরাই করবে, কিন্তু কিছু কিছু কাজ হয়তো অফশোরে পাঠিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশে, যেগুলো ডিজিটালি করা যাবে, ইমেইল রেসপন্স করা যাবে, তো ওইটার ফলো আপ হয়তো সেলস সিস্টেমে যাবে আর কি। সো এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ট্রানজাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমেরিকাতে কিন্তু সবকিছু ওই ডেবিট ক্রেডিট যেটা বলে, এটা এখানে আমেরিকাতে সবকিছুই বলে ট্রানজাকশন। এভরিথিং, অল লগ ফাইল হ্যাপেন্স ইন এ ট্রানজাকশন। ব্যাংক কিন্তু ব্যাংক অফ আমেরিকা বলেন, চেজ ব্যাংক, অনেক বড় বড় ব্যাংক এখানে আছে আমেরিকাতে, সিটি ব্যাংক আছে। ওরা কি করে? They do only one thing, that's called transaction. The difference is they do transaction in billion times. Okay, whether it is a কাউকে পে করতেছে বা কারো কাছ থেকে টাকা রিসিভ করতেছে বা whatever they do in the banking system, everything is called transaction. এর জন্য অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে you have to learn these transactions. Okay, and transaction is very common word in accounting. Okay, next thing হচ্ছে কি AP and AR. So this is something, once you learn the accounting, you will be working both, or mid-size company গুলোতে you will be working in one area, which is AP or AR. Accounts payable is where you pay your vendors. Account receivable, you receive money from your client. So কিভাবে এটা sort out করতে হবে ওই ডিপার্টমেন্টটা ডিসাইড করে। AP usually much bigger department than AR. Account receivable ওরা খুবই কোম্পানি পে অ্যাটেনশন ভেরি ভেরি ক্লোজলি, কারণ এটা দিস ইজ দেয়ার মানি।
ওই টাকা ছাড়া তো এই কোম্পানি সার্ভাইভ করবে না। কাজে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে গিয়ে যে টাকাটা রিসিভ হচ্ছে ওই টাকাটা ব্যাংকে জমা হচ্ছে নাকি, ওই টাকাটা কোনো ইস্যু হচ্ছে নাকি। সো এগুলা দে পে ভেরি ক্লোজ অ্যাটেনশন। মোস্ট অফ দি ওনার্স উইল টেক কেয়ার দি এআর। They may ask you to log this in AR, but they will not do. They will do actual work, banking and all that. Whereas এপিতে অনেক কাজ করে এবং অনেক আউটসোর্স করে দেয় আর কি, এবং বাংলাদেশে হয়তো এপি করতে হবে। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হচ্ছে গিয়ে ওয়ার ওরা ভেন্ডরকে পে করে, এবং ভেন্ডরকে পে করার আগে অনেক অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে, হ্যাঁ, ইন্টারনালি। সো সেলস, মার্কেটিং, অপারেশন, হ্যাঁ, আদার ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে, ওদের হয়তো এক্সপেন্স থাকতে পারে। হ্যাঁ, একটা 50,000 টাকার কাজ পাইলে এখন এই কাজটার জন্য যে যে সাব ভেন্ডর গুলা কাজ পাবে, ওই কাজগুলা যখন ওরা কাজ শেষ করবে হয়তো আপফ্রন্ট কিছু পেমেন্ট দিবে, এন্ড কাজ শেষ হইলে হয়তো আরো কিছু পেমেন্ট দিবে। পুরা জিনিসটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এর থ্রুতে যায় আর কি। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হয়তো লিড সিস্টেম থাকবে, যারা লিড লেভেলে আছে ওরা হয়তো এন্ট্রি যারা করতেছে ওদেরকে অ্যাপ্রুভাল দিবে, এবং চেক, বাংলাদেশে বলে এমডি, হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এখানে বলে সিইও, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। এত হাই লেভেলে যায় না মিড সাইজের কোম্পানিতেও, দেখা যায় যে লিড লেভেলে যারা আছে ওরাই অ্যাপ্রুভ করে দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, মালিকের কাছে হয়তো যায় যেটা $100,000 একটা ট্রানজাকশন, অনেক অনেক লিমিট থাকে ওদের। $500 একটা হয়তো একটা টেলিফোন বিল দিতে হবে, অথবা একটা ইন্টারনেট বিল দিতে হবে, অথবা একটা ভেন্ডরের ম্যাটেরিয়াল অর্ডার দিছে, পেইন্ট অর্ডার দিছে, $500 একটা পেইন্ট পে করতে হবে, বা একটা অন্য কিছু আইটেম পে করতে হবে, ওগুলো হয়তো ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিবে, ছোট আইটেম গুলো। তো এপি হ্যান্ডেলস অল দিস ভেন্ডর। তো client and vendor is covered because of AP and AR. Accounts payable is handled by lot of vendors that goes through accounts payable, and lots of clients goes through account receivable. ঠিক আছে, কারণ একটা কোম্পানিতে ক্লায়েন্ট না থাকলে then company cannot survive, right? So that's why ওই customer is so important, and here it calls customer or clients. ঠিক আছে। So I explained the journal entry, that everything and transaction and journal entry, they're kind of related. Accounting system এ অনেক সময় পুরোনো সিস্টেম গুলোতে জার্নাল, এখনকার বেশিরভাগই কিন্তু it calls like a transactions. And so you should know journal entry is everything, AP or AR or clients or vendor. So you have to do a journal entry first. A journal entry a kind of dictionary, kind of database, ওখানে সার্চ করে সবকিছু খুঁজে পাওয়া যায় আর কি। হয়তো অনেক আইটেমে এপিতে আছে, অনেক এআর এ আছে, কিন্তু জার্নাল এন্ট্রিতে থাকতেই হবে, তাহলে ওটাকে ফ্ল্যাগ করা এটাই একটা এপি আইটেম আর এটা একটা এআর আইটেম। সো অনেক স্ট্রাকচার্ড অ্যাকাউন্টিং ফার্ম দে স্টার্ট উইথ জার্নাল এন্ট্রি ফার্স্ট, দেন দে ডিসাইড এটা কি হবে, এটা কি এস্টিমেট হবে, এটা কি ইনভয়েস হবে, হোয়াটএভার ইট ইজ দে ডিসাইড লেটার। হ্যাঁ, সো ব্রিঙ্গিং জার্নাল এন্ট্রির পরেই আমি ইন্টেনশনাল এস্টিমেট ইনভয়েস রাখছি কেন, কিছু কিছু স্মল ক্লায়েন্ট কিন্তু স্মল অ্যাকাউন্ট সফটওয়্যার কোম্পানি, স্মল বিজনেস যারা এটা ইউজ করবে, ওরা কিন্তু প্রচুর এস্টিমেট করে। হ্যাঁ, 12টা ভিন্ন ভিন্ন জবের এস্টিমেট দিবে, হয়তো 8,000 টাকা, 12,000 টাকা, 20,000 টাকার ভিন্ন ভিন্ন ক্লায়েন্টকে ওরা সাবমিট করবে, ওদের স্পেশালিটি ওরা যা করে। এর ভিতরে তো 3টা জব পাইলো। হ্যাঁ, ওই জবগুলা এস্টিমেটটাকে ওরা কনভার্ট করে ইনভয়েস করে ফেলে। সো এখনকার যে সফটওয়্যার গুলো আছে, ওই সফটওয়্যার গুলো ইট উইল গিভ ইউ এ চান্স টু অটোমেটিক্যালি এস্টিমেট কে কিভাবে ইনভয়েস করা যায় আর কি, কনভার্ট করে দেয় আর কি। সো ইট মেক্স ইট ইজিয়ার ফর দি ক্লায়েন্ট টু টার্ন ইট টু অ্যান ইনভয়েস, গেট পেইড এন্ড ডু দি জব। ঠিক আছে। লট অফ নন প্রফিট অর্গানাইজেশন ওরা কিন্তু বিল অফ সেল করে এবং বিলিং করে। যারা অটো মেকানিক আছে, অটো গাড়ি কেনা বেচা করে, হ্যাঁ, বাই সেল করে, আমেরিকাতে কিন্তু এটা রিকোয়ার্ড দ্যাট ইউ হোয়ার ইজ বিল অফ সেল। যখনই গাড়ির একটা ডিড ট্রান্সফার হবে, আমার একটা 5,000 টাকার গাড়ি, পুরনো গাড়ি বিক্রি করে দিলাম, তখন একটা বিল অফ সেল ক্রিয়েট করতে হয়, করে সেলারের নাম, বায়ারের নাম, গাড়ির মডেল এসব লিখে কত প্রাইসে বিক্রি করলাম, ওই একটা পেপারে দুইজনে সাইন করতে হয় আর কি, বায়ার এন্ড সেলার। দেন ইট বিকামস এ বিল অফ সেল। ওই বিল অফ সেলটা যখন ডিড, তখন আমার গাড়ির টাইটেলটা ট্রান্সফার করে নতুন সেলারকে দিয়ে দেয়। তো ওইটার জন্য বিল অফ সেল করতে হয়, এবং এটারও একটা সফটওয়্যারে একটা বিল বলে একটা মডিউল থাকে সফটওয়্যারে, ওইটা খেয়াল রাখতে হয়। তো আদার আইটেমস হচ্ছে কি, পেরোল ইজ ভেরি ভেরি বিগ। মোস্ট পেরোল ইজ ডান অন সাইট, ওরা কিন্তু খুব কম অফশোরে করতে দেয় আর কি। পেরোল কিন্তু ভেরি বিগ। ইন্ডিয়াতে এখন মাদ্রাজে প্রচুর পেরোল হচ্ছে কেন, ব্যাংক অফ আমেরিকা থেকে শুরু করে সিটি গ্রুপ, সিসকো, বড় বড় কোম্পানি অনেক অনেক পেরোল এখন করে ইন্ডিয়াতে। হ্যাঁ, তো ওইরকম সিকিউরিটি এবং
যেটাকে বলে এসএসএল লেয়ার বা সিকিউরিটি লেয়ার যদি থাকে, তখন এই জবগুলা যাচ্ছে অফশোরে, এবং ইন্ডিয়াতে প্রচুর যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশের পেরোল লেভেলে না আসলেও বাকি কাজগুলো যদি আমরা আসে, আলটিমেটলি আমরা বলতে পারবো যে আমরা রেডি, আমাদের রিসোর্স রেডি, উই ক্যান ডু দি পেরোল। হ্যাঁ, পেরোলের কাজ পাইলে কিন্তু এটা ভেরি রিসেশন প্রুফ জব, এবং হয়তো হাজার হাজার এমপ্লয়ি উইল বি নিডেড টু বি হায়ার্ড টু ডু দি পেরোল। ওকে, আর দি রিপোর্ট, এভরি সিঙ্গেল থিং এন্ড এরিয়াতে রিপোর্ট প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, সো রিপোর্টিং উইল লার্ন এ লট। আর লাস্ট থিং হচ্ছে কি রিকনসাইল। রিকনসাইল ইজ সামথিং দ্যাট অডিটররা ইউজ করে আর কি। তো একটা যদি $100 কাউকে পে করি, ব্যাংক থেকে $100 চলে গেছে, হ্যাঁ, আর এখানে ইনভয়েস করছি হয়তো $110, সো ওয়াই $100 গেছে এবং $110 আমরা পে করছি, বা $110 ইনভয়েস করছি, ওইগুলাই রিকনসাইল করতে হয় আর কি। দেখা যাবে হয়তো আমরা $10 আটকায় রাখছি, কাজ হয়তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু 10% এখানে বলে যে কন্টিনজেন্সি। কন্টিনজেন্সি মানে 3 মাস পরে, হয়তো 90 ডেজ পরে ওই টাকাটা ওরা রিলিজ করবে। দেখা যাবে যে কোনো ওয়ারেন্টি রিলেটেড ইস্যু আছে নাকি। অনেক স্মল কোম্পানির 10% আটকায় রেখে দেয় অনেক কোম্পানি ইচ্ছে করে, যাতে এটাকে বলে কন্টিনজেন্সি আর কি, যে কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু পরে যদি কোনো ফল্ট বেরিয়ে আসে এবং সে যদি না আসে, এই ভয়ে ইউজুয়ালি 90 ডেজ কন্টিনজেন্সি থাকে অনেক কাজে। এর জন্য অডিট রিপোর্টে গিয়ে দেখা যায় যে ম্যাচ হচ্ছে না, ওইগুলা এক্সপ্লেইন করতে হয় কেন ম্যাচ হচ্ছে না, why is it there is a difference. So এর জন্য auditorরা part of the accounting system. Once you learn advanced level, you could be working with an auditor firm as well. অডিটর ফার্মের সাথে কাজ করতে হলে জিজ্ঞেস করবে 3 বছর 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি অ্যাকাউন্টিং এ, এবং আমেরিকান সিস্টেমে কাজ করছো নাকি, তখন গিয়ে অ্যাডভান্স লেভেলের অডিটরের কাজ পাওয়া যায় আর কি, ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট ইট। আই এম গোনা গো টু দি Q&A. বিফোর আই গো টু দি Q&A, I wanted to show you some of the software. Okay, and এটা আজকে কোনো হোমওয়ার্ক নেই, কিছুই নেই, নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা হোমওয়ার্ক শুরু করব, কিন্তু I wanted to show you a little bit of the software itself just to excite you. It can be boring, it can be overwhelming for you for learning curve wise and all that. So I want to make sure that you are comfortable with what you are seeing is nothing to scared about. Okay, it's really a lot of fun learning this stuff. And software, little bit of math background, little bit of accounting background, and little bit of internet background will help you to learn this software, inshallah. Okay, so I'm going to go to QBO সফটওয়্যার আর কুইকবুক। প্রথমে একটু কুইকবুক দেখাই, তারপর একটু জহো দেখাবো আপনাদের। হ্যাঁ, so I'm going to go and okay, so let me do this real quick. Let me sign out. সো এটা আমরা আরএনসি ডাটা একটা সফটওয়্যার, আমরা কুইকবুক ইউজ করি। আরএনসি ডাটা আমাদের একটা সফটওয়্যার কোম্পানি, এটা আমরা বাংলাদেশ থেকে যে নাম এখানে আছে ও আমাকে সাপোর্ট দেয়। আমাদের আউটসোর্স দরকার হলে এক্সট্রা আউটসোর্স ইউজ করি। আমরা অনেক মোবাইল অ্যাপ ক্রিয়েট করছি এবং অনেক ওয়েব বেসড সলিউশন আমরা ক্রিয়েট করছি। আমরা অনেক বছর ধরে এটার বিজনেস চলতেছে। হ্যাঁ, এবং এটা আমরা ইউজ করি কুইকবুক অনলাইন। হ্যাঁ, এটার সব লেনদেনের সবকিছু এখানে আমেরিকা থেকেই ইউজ করি, কিন্তু সফটওয়্যারের কাজটা হয় বাংলাদেশ থেকে। টেক্সাস বেজ আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট আছে। হ্যাঁ, ঢাকা বেজ আমাদের দিল্লি বেজ, ইন্ডিয়া বেজ অনেক এমপ্লয়ি ছিল, এখন আমরা ঢাকা বেজ সবকিছু করি আর কি। সো when I said QuickBook, this is the QuickBook Online. QuickBook-এর আগে আসলে ডেস্কটপ কপি ছিল, ঠিক আছে? এই ডেস্কটপ কপিটা you have to load it in your own computer, then you can learn it. You have to buy this software. So no longer ওরা আর সফটওয়্যার বিক্রি করে, ওরা মাসে সাবস্ক্রিপশন হিসেবে বিক্রি করে, ঠিক আছে? ওই সাবস্ক্রিপশনের সফটওয়্যারটা এইখানে এইটাই বলছিলাম যে আমি যে ড্যাশবোর্ড মেনশন করেছিলাম, এখানে it has the dashboard that every day use what do you do, and that's what the highlights. Zoho it a more into it more better and looks nice, and it changes, but here a little bit more of static. So I'm gonna show real quick a quick browse, banking system, how do we set up and all this. You are not gonna do a lot, just like I'm saying, where sales system you will probably set up the clients and all that. So আমাদের এখানে এই যে ক্লায়েন্টরা আছে, আমরা অনেক বিল করি, অনেক কিছুই করি এখানে। হ্যাঁ, তো দিস ইজ অল ইন হিয়ার। ওকে, we also have a little bit of the expenses that we set it up. আমরা যদি কোনো পে করি কাউকে, হ্যাঁ, সো এগুলো আমরা সব লক করি এখানে। হ্যাঁ, এখানে আমার পেরোল আরেকটা আমার আছে, থার্ড পার্টি আছে যেটা আমি ইউজ করি, আমি নিজেই ইউজ করি, কিন্তু লট অফ স্টাফ আই ডোন্ট ইউজ ইট। Payroll I don't run too much, আমার যেহেতু নিজের কোম্পানি, I know আমার
ফার্ম সবকিছু এখান থেকে করে দেয়। হ্যাঁ, সো so there are other reports and stuff that I use. Mileage is a very important item for me. আমি IRS or internal revenue services, হ্যাঁ, ওরা track mileage automatically and get 0.65 a mile. What does it means? প্রতি মাইলেজের জন্য 65 পয়সা or 65.5 পয়সা IRS will give you a break. So আমি যখন ক্লায়েন্টকে দেখা করতে যাব, রাউন্ড ট্রিপে যদি আমি 30 মাইল ড্রাইভ করি, 15-30 মাইল, ওই 30 মাইলটা আমি ক্লেম করতে পারবো আমার এক্সপেন্স হিসাবে। 30 মাইল টাইমস 0.65 আর 10 মাইলও যদি ড্রাইভ করি, আমি $6.5 ব্রেক পাবো আর কি। ওই $6.5 এন্ড অফ দি ইয়ার আই উইল অ্যাড দেম আপ, মেবি $8,000 হয়েছে আর মেবি $5,000 হয়েছে। ইফ মাই ইনকাম ইজ লেটস সে $50,000 or $100,000, লেটস সে $100,000 আমার এই কোম্পানির ইনকাম, তখন আমার নিজেরও তো পেরোল রান করছি, আমার এই মাইলেজ ছিল। ইভেন এই মাইলেজ ইন্টারেস্টিং হচ্ছে গিয়ে, আমি যদি বাংলাদেশেও যাই, বাংলাদেশের ওই 2 সপ্তাহ পর্যন্ত, 2 উইকস পর্যন্ত কভার করে। সো ইউএস গভর্নমেন্ট গিভস ইউ মেনি ব্রেক অ্যাজ এন এক্সপেন্স। সো 100,000-এ যদি আমার 80,000 যদি আমার খরচ হয়ে যায়, বাকি 20,000-এ আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে। সো ওই 20,000 থেকে আমার সব ধরনের এক্সপেন্স ট্যাক্স বাদ দিয়ে যে থাকবে, ওইটা আমার ইনকাম, ওই ইনকামের উপরে ট্যাক্স দিতে হবে। ইউজুয়ালি বিটুইন 23 to 47% ট্যাক্স দিতে হবে, ডিপেন্ডস অন কোম্পানি সাইজ, কোম্পানির অনেক প্রোফাইলের উপরে ডিপেন্ড করে ট্যাক্সটা সেট করে আর কি ওরা, ঠিক আছে? ওইটা ওই সিপিএ ফার্ম ডিসাইড করে। দিস ইজ ওয়্যার ইউ গোয়িং টু কাম অ্যাজ এ ট্যাক্স কোড, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি ট্যাক্স কোড। হ্যাঁ, নট অনলি সফটওয়্যার শিখতে হবে, তারপরে একটা ফার্মের সাথে যখন কাজ করবেন আপনারা, তখন ওই ফার্মই বলে দিবে যে এটা এইখানে প্লাগইন করো। সো বেশিরভাগ ডাটা এন্ট্রি এন্ড প্লাগইন ইউ উইল ডু ইট ইন হিয়ার ইনশাআল্লাহ। ওকে, so this is a little bit of QuickBook. আমি একটু দিলাম। হ্যাঁ, এখানে আমি একটু জহতে যাই। জহতে রিয়েল কুইক, আচ্ছা, জহতে আমি লগ ইন করে আছি। এটা আমার একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি দ্যাট আমি জহ দিয়ে করি অনেক কিছুই আর কি। তো এটা আমি হেভিলি ইউজ করি এস্টিমেট। আমার ক্লায়েন্টদেরকে আমি এস্টিমেট করে দিলাম একটা কিছু, ফর ইনস্ট্যান্স। হ্যাঁ, তো ওইখানে এস্টিমেট হয়ে গেলে, তো আমি এটা এস্টিমেটটা ইজিলি আই ক্যান পিডিএফ ইট, আই ক্যান শেয়ার এন্ড আই ক্যান ইমেল। অল দিস আর social media ready, all these are email ready, very sophisticated software. Zoho.com is QuickBook Online. You cannot create your account, কারণ QuickBook এর জন্য ট্রায়াল ভার্সনটা, enam please make a note, if they can create a QuickBook trial version or something, maybe you can do it for 30 days, then you have to discontinue. আর আপফ্রন্ট ক্রেডিট কার্ড না দিলে হয়তো 30 days এর ট্রায়ালও করতে দিতে নাও পারে আর কি। যেখানে Zoho you can create, Zoho.com, remember Zoho.com, আমি এটা দিয়ে দিব zoho.com, এখানে আমি বলেও দিছি। হ্যাঁ, এই যে zoho then .com, if you add that and you should be able to create your own account. লিমিটেড কিছু করা যায় আর কি, মানে শেখার জন্য। সো কি শিখবো আমরা, এটা ডোন্ট ওয়ারি টু মাচ, ডোন্ট গেট ওভারওয়েলম। আমরা ইনভয়েসিং শিখবো, আমরা এস্টিমেটিং শিখবো, কিভাবে কোম্পানি সেটআপ করতে হয়, কাস্টমার সেটআপ করতে হয়, হ্যাঁ, আইটেম সেটআপ করতে হয়, এগুলো সব শিখবো। হ্যাঁ, কাস্টমার কিভাবে সেটআপ করতে হয়, কাস্টমার অ্যাড্রেস কিভাবে দেয়, এবং ওই কাস্টমারের দেখছো রাইট ওয়ে আমাকে সামারি রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে, কোন কাস্টমারকে আমরা কত বিল করছি না করছি, এগুলো আমাকে রাইট ওয়ে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আবার কিছু কিছু কাস্টমার আছে আমাদের সাবস্ক্রিপশন বেস, যেমন ধরো সফটওয়্যার কেউ হয়তো আমাকে $30 মান্থলি পে করতেছে ওদের ওয়েবসাইট হোস্টিংয়ের জন্য। হ্যাঁ, তখন এটা আমার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, কিন্তু কুইকবুকে আমি যে বলছিলাম না আমার সফটওয়্যারটা টেক কেয়ার করি, ওইখানে রিকারিং সেট করা যায়। সেম $20 বা $100 যে চার্জ করবো ওদেরকে। হ্যাঁ, রিয়েল কুইক, ইফ আই গো টু মাই সেলস এন্ড ক্লায়েন্টস, হ্যাঁ, তো এখানে আমার একটা যদি কেউ থাকে Linda McGee, I don't know if we are charging the same amount we are charging them, right? So it can be a recurring, এবং এই not only recurring invoice I can ready, it's very one click or two click এ এদের পেমেন্ট যখন ক্রেডিট কার্ড সেট আপ হয়ে যাবে, এখানে পেমেন্ট অপশনে যখন আমি বলবো যে এরা ক্রেডিট কার্ডে পে করবে, ওদের ক্রেডিট কার্ডটাও আমাকে এত ট্রাস্ট করে যে ওরা ক্রেডিট কার্ডকে দিয়ে রাখছে, তখন আমি এক ক্লিকে ওদের টাকাটা কালেক্ট করতে পারবো, এটা ইনভয়েসে চলে আসবে। আসার পর আমার ব্যাংকিং সিস্টেম যেহেতু সেট আপ করা আছে, হ্যাঁ, এখানে যে ব্যাংকিং সিস্টেমটা আছে, এই যে ব্যাংকিং, এইখানে যে কনফিগার করা আছে ওই ব্যাংকেও আবার টাকাটা চলে যাবে। এটার জন্য এই কুইকবুক আমাকে হয়তো $99 $100 চার্জ করতেছে মাসে মাসে। অন টপ অফ ইট পার ট্রানজাকশনে চেক যদি হয় হয়তো 1% চার্জ করে, $100 $1 চার্জ করে।
ক্রেডিট কার্ড যদি হয় হয়তো $4 চার্জ করে, আমেরিকান এক্সপ্রেসে $4 চার্জ করে, ভিসা কার্ডে $3.50 চার্জ করে। সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চার্জ আছে। সো এন্ড অফ দি ব্যাচ ফাইলে যদি আমাকে ওরা $1000 আমার ব্যাংকে ট্রান্সফার করতেছে, হ্যাঁ, ওরা হয়তো ওইখান থেকে দেখা যাবে $17 $19 কেটে রাখে। ওখানে আবার সামারি রিপোর্ট থাকে, বলে দেয় যে ভিসার জন্য এত টাকা চার্জ করছে, চেকের জন্য এত টাকা চার্জ করছে। ওরা আবার ওদের টাকাটা ফি হিসাবে কেটে নিয়ে যায়। তো এই সিস্টেমগুলো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি। আই এম জাস্ট সেইং হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, ফুল লাইফ সাইকেল অফ এ প্রজেক্ট, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। হ্যাঁ, এটাই আমার এক্সপ্লেইন করার ইচ্ছা ছিল আর কি। সো এনিওয়ে, if you have any other questions, please ask me. এখানে আমি লাস্ট স্লাইডে চলে যাচ্ছি। I'm going to pause for a second. You can comment, you can raise your hand, or you can ask questions, and we'll give you a chance to unmute yourself, and we can take any question and answer. Okay? আমাদের এখানে লোকালি মাহবুব ভাই আছে, আই থিঙ্ক হি ইজ স্টিল দেয়ার অর হি লেফট, আই এম নট শিওর। প্রথম সেশনে উনি ফুল ছিল, উনিও আমাদেরকে সাপোর্ট দিবে ইনশাআল্লাহ। মাহবুব ভাই raised his hand, so you can ask questions if you want, or you can tell anything you want. Go ahead, comment. Unmute yourself so we all can hear, inshallah. রিয়াদ ভাই আমি আছি। I wanted to make sure on the second session everyone can see you and know, I mean they already know you, but I want to make sure you are with us and you will lead the way on this course. আমরা কিছু টেস্টও নিব লোকাল সেন্টারে। এটা একটু বলে দেন কিভাবে করব, আমি আপনারে প্রথম সেশনে বলেছি। Go ahead, explain to them. Do you want to add something to it, Mobile? জি রিয়াদ ভাই। হ্যাঁ, do you go ahead, explain to them. আমাদের কিছু টেস্টের ব্যাপারে কথা বলছিলাম ফার্স্ট সেশনে। Do you want to add anything to it? সানাবিল সেন্টারের ব্যাপারে আম্বরখানা। হ্যাঁ, আম্বরখানায় যে সেন্টারে আমরা প্ল্যান করতেছি, যাতে মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা নতুনলি শিখাবো, কিছু কিছু টেস্টও নিব আর কি। টেস্ট গুলাতে দেখবো আমাদের টেস্ট স্কোর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। কারণ অনেকেই এখান থেকে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু কোর্স করাবো এবং রেডি করাবো 1-to-1, যাতে আমরা টিম বিল্ড করতে পারি। ফিউচারে আমরা যদি এটাকে নিয়ে ভেঞ্চারে যাই, জয়েন্ট ভেঞ্চারে যাই, তাহলে আমরা এখানে ক্লায়েন্টদেরকে get them encouraged to hire from our select center, তখন জব অপরচুনিটি আসবে আর কি। এর জন্য আমাদের কিছু সেন্টারের ইয়ে লাগবে আর কি, এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। হ্যাঁ, এবং কোর্সটাকে যারা লাইটলি নিচ্ছে ইজ ফাইন, আর যারা হেভিলি শিখতে চায়, হ্যাঁ, সো দিস টেস্ট উইল হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ ওদের কতটুকু ওরা শিখছে এবং কতটা আমাদেরকে হেল্প করতে পারবে। So anybody has any question, you can unmute yourself and ask questions. I see Deepak raised a hand. Go ahead, Deepak. Unmute করতে হবে কিন্তু প্রথমে। MD Alamgir also you can unmute. Deepak, go ahead. জি আদাব, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি মাহবুব ভাইকে। মাহবুব ভাই আমার স্যার। তো আমি এই ক্লাসে খুবই ভালো লেগেছে যে এই ক্লাসটা আমার জব রিলেটেড ক্লাস। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা হোস্টেলে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আছি। তো এই আজকের যে ক্লাসটা, এই ক্লাস মাফিকই আমাদের কাজগুলো করতে হয়। আমার খুব ভালো লেগেছে এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে। Jazakallah khair. I think Mohammed, who else? Can somebody track Anam? Do you have anybody else raising hands? And I'm not seeing all of them. Anyone can help. Mobile can help too. Anybody has any question, please ask. আলমগীর মেবি কিছু বলবে। আলমগীর। Hello, assalamu alaikum. Welcome. I'm a student of Mahmoud sir, so I'm really appreciate today's class. I got a overall idea about this class, so I'm very interested to do the upcoming classes.
So my first question is, how much time I need to invest every day to learn all the accounting management project? And I'm really interested to do this work, and how much this course will help me to go through all the learning, whatever the clients are expecting from me or our organizations. So far, I know that USA has so much talents and these freelance employees. So how much this course will help me to fulfill these needs? Thank you. জাজাকাল্লাহ খায়ের, ব্রাদার আলমগীর, ফর ইউর কোয়েশ্চনস। হ্যাঁ, সময় যতটুকু এক্সট্রা স্পেয়ার টাইম আছে, প্লিজ ইউজ ইউর বেস্ট ক্যাপাসিটি, কারণ এটা অনেকটা হিউজ হিউজ অপরচুনিটি ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ আর কি। সো ইটস ইউর প্যাশন, ইট ডিপেন্ডস how much background you are bringing. If you don't have any background, then you definitely need to put a lot of time. And if you are coming with some accounting background and এই সব ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করতেছেন, ওদের জন্য অনেক ইজিয়ার হবে, বাট স্টিল ডোন্ট টেক ইট লাইটলি। দুইটা লার্নিং কার্ভ এখান থেকে। ইংরেজি, you going to speak with a well American style English and American style English understanding, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কাজ করতে হলে কমিউনিকেশনটা বিল্ড করতেই হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে ইটসেলফ অ্যাকাউন্টিং লার্নিং আমেরিকান সিস্টেম। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি যে ইউকে বেস সিস্টেম ইজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট দ্যান ইউএসএ বেস, এবং ইউকে বেস সিস্টেমটাই বাংলাদেশে বেশি ইউজ হয়। হ্যাঁ, কাজে ওইটা ইজ এ গুড স্টার্ট, কিন্তু আমেরিকান সিস্টেমে এটা কিন্তু আমাদের হোল নিউ ওয়ার্ল্ড উই হ্যাভ টু লার্ন। পুরা টার্ম এন্ড টার্মিনোলজি ইজ ডিফারেন্ট, দ্য ওয়ে উই লগ এন্ড এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট আমেরিকাতে। হ্যাঁ, কারণ আইআরএস ড্রিভেন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, আইআরএস হচ্ছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। তো ওরা যেটা আমাদেরকে গাইডলাইন দেয় ওটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে। টোটাল আমেরিকা, কানাডা ওইভাবেই ফলো করে। অস্ট্রেলিয়া ইজ ডিফারেন্ট দেন ইউএস, এবং ইউকে ইজ ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট। বাট ওয়ান্স উই লার্ন ওয়ান এরিয়া, আমাদের রিসোর্স যদি রেডি থাকে, আমাদের সফটওয়্যার যদি রেডি থাকে, আমাদের ফ্যাসিলিটি যদি রেডি থাকে, whether it is a Sylhet or any part of Bangladesh, we can definitely take other clients as well, among other countries as well. So that's the goal. তার জন্য বলতেছি যে everyday time, even if you spend 2 hours a day, that's a good start, but you definitely need to YouTube, you definitely need to learn. I already gave you some term, I already gave you some software, and how can you learn? I mean, plenty of YouTube available. Some of the YouTube we're going to build it, we're going to share with you, and we're going to account you, to make sure you learn this stuff, because this will be in the test, when we provide you some tests. And depends on your not only score, your overall, we want to see how all-rounder you are, how much your communication strength, ওগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা হয়তো ইন্টারনালি কিছু রিক্রুট করতে পারি। সো এর জন্য ইট ইজ নট জাস্ট লার্নিং এন্ড দেন ইউ জাস্ট বিন লেফট ড্রাই। ইনস্টেড কিছু কিছু অপরচুনিটি আসবে, আর কিছু কিছু অপরচুনিটি ইজ নট ফর ইউ টু ফাইন্ড এ জব, বাট আমাদের এখানে সফটওয়্যারেও কিন্তু অনেকেই ইন্টার্ন করে শেখার জন্য। দেন দে গো ফাইন্ড দেয়ার ওন জব, দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ ইট। হ্যাঁ, এবং শেখার জন্য যদি কেউ ইনভলভ হইতে চায়, অ্যাবসলিউটলি আমরা ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে নিয়ে গিয়ে কিভাবে আমরা কি করতেছি, ডাটা এন্ট্রি করতেছি, কিভাবে কোথায় প্লাগ ইন করতেছি, সবই শেখাতে রাজি আর কি। দেন ইভেন্চুয়ালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর আস অর ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর সামওয়ান, দ্যাটস টোটালি ফাইন ইনশাআল্লাহ। সো হোপফুলি আই অ্যানসার্ড ইউর কোয়েশ্চন, বাট এটা আসলে একটা অনগোয়িং লার্নিং। প্রথম দিকে ইউ ক্যান টেক ইট লাইটলি। রমাজান আসতেছে, রোজার পরে কিন্তু আমরা হেভিলি শিখবো। রোজার last 10 days will not be, we'll totally pause it ঈদের জন্য, এবং last 10 days of Ramadan। বাট প্রথম 20 রোজার ভিতরে আমরা যেটুকু পারি শিখবো। কখনো কখনো একটা ক্লাস অফার করবো, কখনো কখনো হয়তো 2টা ক্লাস অফার করতে পারি আমরা, কিন্তু টার্গেট হচ্ছে গিয়ে আমরা কিছুটা হইলেও শিখবো এবং রোজার পরে আবার কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ। দিস মে টেক 2 to 3 months to finish all the courses because of break in Ramadan. I think Mohammed Alamgir has more question. Yeah, I got the answer. Thank you. One more question, like you said that how much your communication level is okay. So I think that I can do it more well if I get the assist from you. And the terms you use, like in the slides, like debit, credit, journal entry, and some other stuffs like that. As I am a student of BBA, I mean my major is management, so far I got this term, and as a student of Mahbub sir, so we have a little bit of knowledge regarding accounting or something like that. So
I think that if I get the proper support, it could be a great chance, and I'm really appreciated and interested to learn more. Thank you for the answering my question. Okay, Jazakallah khair. And brother Saifur, you have a question? Yes, sir. I have a question. Yeah, bolo. Well, my question is, as you said, QBO is paid. What about Zoho? Is this free or paid? Yeah, it's also a paid software, but you can get a trial version, and they allow you 7-8 transaction করতে দেয়। Probably around up to 11 or something. Invoicing you can do, estimate you can do, and you're not gonna mess anything up because it's a test version. It's not a test version. You can have your own account and you can do business in it, but it has a limit to it. If you don't take the paid version, then you have a very limited. But for learning, it's good enough. You can actually create that account using your own email and everything. Whereas QuickBook, we will go through some screenshot, we'll go through a lot of YouTube. So some learnings are virtual with QuickBook, but a lot of learning with Zoho is going to be hands-on because you learn it. Only issue is that QuickBook, there are hundreds of millions of subscribers. America they heavily use QuickBook, whereas Zoho is limited use. Okay. So Zoho is a new software, but very advanced software. So we can learn Zoho. That will help us to create any new client, and we can push them. Let's use Zoho. Kono jodi existing client already QuickBook use korteche, we don't want to convert them to Zoho. Amra client lose korte chai na. Ora jodi kichute comfortable hoy, we learn their language. Okay, we don't want to push to our language. So কিছু সফটওয়্যার সিপিএ ফার্ম আছে ওরা বলবে না জোহো না কুইকবুকও না ওই যে বাংলাদেশে একটা ফার্ম আছে ওরা এমেরিটেক্স ইউজ করে সো উই হ্যাভ টু লার্ন এমেরিটেক্স কিন্তু আমরা যদি জোহো শিখে ফেলি আমরা যদি কুইকবুক শিখে ফেলি then it will be easier. Look, when you look at the QuickBook, here is your invoice and expense and all that, right? You see different kind of setup, whereas here you see another kind of setup. But you did learn estimate. You did learn how to invoice it. So at the end of the day, you know the content and how you're going to log it, but you are doing in different software in different way. Okay? So এর জন্য concept clear হতে হবে, দুই একটা solution শিখতে হবে, at least 2-3টা solution শিখতে হবে, এবং ইন্ডাস্ট্রি কিছু শিখতে হবে। হ্যাঁ, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে অ্যাকাউন্টিং করতেছে, কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কিভাবে অ্যাকাউন্টিং করতেছে, এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ইজ সো হিউজ, সো বিগ। জাস্ট দি সিটি অফ ডালাস, বাংলাদেশে এই যে এত কনস্ট্রাকশন গোয়িং অন, এই যে টার্মিনাল 3 করতেছে, এই যে এক্সপ্রেসওয়ে করতেছে, দিস এন্ড দ্যাট, বাংলাদেশের টোটাল কাজ যত কাজ হচ্ছে, just the city of Dallas probably has lot more work and than total Bangladesh. Forget the whole America. So American GDP among American work transaction is so huge. People say the American economy is not number 1 in the world. 5 বছর আগে বলতো, এখন ক্যালিফোর্নিয়া স্লো হয়ে গেছে। State of California is so rich and so much of the GDP is so high যে state of California যদি সেপারেট করা হয় আমেরিকা থেকে, তারপরেও আমেরিকা will be number 1 GDP in the world and California will be number 3 in the world. এত বড় আর কি। আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটির বাজেট সিস্টেম is bigger than entire Dhaka. So এর জন্য বলতেছি যে এত কাজ কনস্ট্রাকশনে, এবং কনস্ট্রাকশনে এত সাব ভেন্ডর আছে, ওদের এত অ্যাকাউন্টিং প্রসেস দরকার। The opportunity is very very big. এর জন্য আমাদের আসলে আমাদের রিসোর্স রেডি করতে হবে, আমাদের টেকনোলজি রেডি করতে হবে, আমাদের ফ্যাসিলিটি রেডি করতে হবে। Then we can come back to American companies. ছোট ছোট বিজনেসকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, can I have a head count? হ্যাঁ, ওদেরও তো 15 জন এমপ্লয়ি এখানে আছে, will you hire 1 or 2 employee in Bangladesh? এই এক্সপেরিয়েন্সটা আমাদেরকে হেল্প করবে to pick up more clients inshallah. So just city of Dallas or state of Texas, state of Texas এ তো অনেক শহর আছে, ডালাস, অস্টিন, সান অ্যান্টোনিও, হিউস্টন, রাইট, কর্পাস ক্রিস্টি, অনেক সিটি আছে কিন্তু। সো জাস্ট স্টেট অফ টেক্সাসে এত কাজ দেয়, আমরা আস্তে আমেরিকাতেই কাজ খুঁজতে হবে না, বাট উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট রিসোর্স রেডি। সো এর জন্য আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট দ্যাট সবাই যেন whether you do it for us or you do it for you, but learn first, so inshallah we'll get the opportunities. Okay, so somebody is asking me about the roles, right? So roles হচ্ছে গিয়ে, you will work like I'm saying,
you'll be working with AP department, accounts payable. You'll be working with AR department, which is totally different than AP, right? Somebody is collecting money and somebody is paying money. So expense versus income, এগুলো আমরা আরো শিখবো ডিটেইলস। কেউ কেউ হয়তো লিড দিবে, হ্যাঁ, লিড দিয়ে হচ্ছে গিয়ে he will not do anything about the accounting, but ওর জব হচ্ছে গিয়ে এই 5 জন বা এই 10 জন এমপ্লয়িকে রান করা। ওদের যে একটা কাজ আছে, আমি একটা গুগল ডকে নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি, হ্যাঁ, এই যে গুগল ডকে স্মল বিজনেস গুলো কাজ করতেছে, ওদেরকে কিন্তু আমরা আলটিমেটলি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে নিয়ে যেতে চাই। এই গুগলটাকে একটা দেখাচ্ছি কি, আমি একটা ক্লায়েন্ট, সে 312,000 টাকা 370,000 টাকার কাজ করতেছে, $3,17,000 একটা সাব কন্ট্রাক্টর কাজ করতেছে। কি করতেছে সে? হ্যাঁ, সে এই সাব অনেকগুলো কাজ করতেছে, ঠিক আছে, এটা সে একটা গুগল ডকে করতেছে। কিন্তু আলটিমেটলি এটাকে আমরা জহতে যখন নিয়ে যাব, এই ক্লায়েন্টের কাকে কিভাবে সে পে করতেছে, আমরা এটা অ্যাপি দিয়ে করব। আর আমরা এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টাকা কালেক্ট করব। হ্যাঁ, আমরা কিভাবে টাকা কালেক্ট করতেছি এটা আবার দেখাচ্ছে। সে 75,000 টাচ করবে, কখন ক্যাশ ডিউ বলতেছে, কখন সে হোল্ড করে রাখবে, পরে পয়সা পাবে, ইজ ওকে। হ্যাঁ, টোটাল হয়তো এই এত $2.2 মিলিয়ন প্রজেক্ট করতেছে, কবে কখন কোন টাকা পাচ্ছে সে এখানে হয়তো ট্র্যাক করতেছে গুগল ডক দিয়ে। তো এইগুলা কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু আমাদের সাথে শেয়ার করবে, আমাদের বাংলাদেশের টিমের সাথে শেয়ার করবে। বাংলাদেশের টিম এই ট্রানজাকশনটা নিবে, নিয়ে হয়তো সে যদি জোহো ফলো করে জোহোতে ইনপুট করবে, ক্লায়েন্টের হয়তো কুইকবুকে ইনপুট করবে, ওর কোনো স্ক্যান্ড একটা ইনভয়েস পাঠিয়ে দিবে। ইনভয়েস হয়তো হ্যান্ড রিটেন একটা ইনভয়েস আছে, ঠিক আছে, ওই ইনভয়েসটা আমরা এখানে রিড করব, রিড করে আমাদের লিডকে জিজ্ঞেস করবো, আর আমাদের ডালাসের টিমকে জিজ্ঞেস করবো এটা আমি কিভাবে কি করব। আলটিমেটলি you have to do 90% of your work. 10% you will be asking questions or your team will help you, but 80 to 90% of work you'll have to do yourself. Okay, so it will not be over day or overnight, but 5 মাস 6 মাস পরে ultimately you will have to do your own area, inshallah. আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে, or anybody else raising hand? Any computer related issue you can ask, any internet related question you can ask. We'll wait another 2-3 minutes to close this session. If no other questions, and I'm go ahead and stop recording, and then inshallah we'll keep an eye. Please keep an eye on the WhatsApp group. আমরা সানডে ক্লাস ডেফিনেটলি আমরা এই সেম টাইমে শুরু করব, সকাল 10টায়। I know you are on the second session. We will try to fix this, on a plus 100 members to be able to enter. If not, আমরা এই দুইটা সেশনে করব। But first session সকাল 10টায় শুরু হবে. We'll try our best to have everybody involved, inshallah. If not, we'll create a second session. Slightly brief about QuickBook. QuickBook এর more details আমরা দিব না next year, next session এ ইনশাআল্লাহ। আজকে যারা সবাই অন টাইমে জয়েন করতে পারে নাই, you can see the first recording or the second recording very much same. একটু ডিফারেন্স আছে, হয়তো আমি এক্সপ্লেইন করছি in a different sort or different order, কিছু কিছু আইটেম হয়তো